tell me what it was like that day that you went. What did you wear? What was it like with all the people? Ati niyo siku imene mukumbukira zimene munavala nanga mutafika umene koko munamva bwanji? Zomwe zinavala ine sindizikumbukira koma ndinafika kumaloko kwamba kugwira ntchito ndinaona zinthu ngati zabwino pa nthawi yomwe tikuwomba njwera ndinazitenga ngati zinthu zimenezo zabwino. So I don't remember the clothes I was wearing, but I remember that after that day we started doing something like modding bricks, rebuilding houses. Yeah. Okay. His name and spell his name. Akuti munene zina lanu ndili panga ineyo spell. Okay. Ndi akalilembe akalikumbukire. Chabwino chabwino. Zina langa ndine Aliki Namanguza. My name is Alik Namanguza, spelling A-L-I-C-K, surname N-A-M-A-N-G-U-Z-A. Ask him why he came to the original meeting. What brought him there? Hadi tukuzayamba utakalaka iniyo munabwera chifukwa chani? Poyamba utakalaka chimene chinandipangitsa kuti ndibwere. Nditamvetsera bwinobwino mu bungu limene ndamvetsera kuti ndi bungu loti la chifundo. Ndiyeneyo ndimayanjana ndi zinthu za chifundo zoti khandi yachikulire kumatha khani nyumba yagumukira ndikukakonzera nyumbayo. I heard that the aim of the meeting was to discuss something to do with charity. So I love doing charity. For example, I don't like seeing someone living in a dilapidated house where I'm there. I've been doing that my life, helping out. Perfect. Okay, good. And what did she say that inspired you? What did you say that inspired him? Nde imene nayankhula ineyo chimene chinakulimbikitsani iniyo ndi chani? Yayankhula ino taikile chimene chinalimbikitsa ifeyo. Chimene chinatilimbikitsa njoti mnatipangitsa ife kubwera pamodzi kuti titha kumagawana nzeru zimene so zingathe kuti tikugwira ntchito za chifundo koma chifukwa kuti kukhala pamalo pamodzi timagawana nzeru timakhalanso anthu ife timakhala ngati kupanga ubale umene umathandiziranso makomo athu. So what inspired him was that. No, what inspired me? What inspired me was what Ida said in her speech. She said something that was about bringing people together, work together, and to help other people. So I knew within the speech there was something that encouraged us people to work together and do charity together, and also partner one another and create relationships. Okay. And does he remember what he was wearing, what it was like? Can he tell me the story of coming to that day? Ati siku loyamba mukumbukira chimene munavala. Chovala chindisowa chimene mtundu chimene navala koma zimodzi mwa izo zimene ndinachita masiku yambira ndine kuzikumbukira ngati zimene ndinazagwira ngati za chifundozo. I don't remember the clothes that I was wearing. But does he remember all the people and what you were dressed like or anything? What does he remember from the day? Ati chimene makumbukira ndi chani tsiku loyamba? Chimene navala ineyo kapena zimene tinazakambirana tsiku loyamba. Musiku loyambira zimene tinazakambirana ndizoti titakhala pamodzi nakambirana kuti chonchi pakuli madongosolo oti munatiuza kuti pali upangiri unacho kuti titha kuphunzira kupanga mbawula zoti zitha kumagwiritsidwa ntchito ngati zochepa ndipo mutatiuza zimenezozo palinso dongosolo mapita ngati mwa zigogo moma timakamangirabe mbawula zimenezo monga ngati kwapuluka makuji. So what I remember is that during the first day when we were together, Ida said that said something to do with supporting the elderly people by repairing their old houses
and also like building rocket stoves to save firewood. Okay. How has it changed his life? What has Otakalaka, what has Ida, what have you given him that's changed his life? Ndakuti inu Otakalaka yasintha bwanji moyo wanu. Chimene chasintha moyo wanu chifukwa cha Otakalaka ndi chani? Yakuphunzitsa ni chani? Ndiye mangadola nifusepo kafuso pamuno bana. Kusintha kumbali ya kuchuma kapena china chilichonse ka nkhani za chifundo. Okay, chimene chasintha pamwe wanga kwakukulu ndimamva kukoma ndimanga ndikamvesedwa zoti pano pali program yoti tikathe mwina kukathandiza mwanga mwina ena mwina avutika mwanga ngati nyengo yapitayi kunagwa manyumba ndiye tamva kuti tiye ndikakonzene nyumba kwakugwa kuti chimene ndiye ndimachimva ngati kukoma kwambiri mu mtima mwanga wabeso kumbali ya ichobe mulibe zinthu zina ndi zina zimene momo fa kuti timakhala pamodzi kumakambirana timatha kupindulamo wandi timakhoza kuthandizana maganizo kumbali ngati ya zaulimi. I've realized that my life has changed because this apparently every time I hear that we need to go somewhere and do a charity work, maybe to support someone, I feel happy and I feel encouraged. Actually, recently we had the rainy storm and most of the houses fall down, and I was happy that I was part of the group that were helping out those that were affected. Another thing is that apparently we can sit together as volunteers and discuss some things that can even be beneficial to our own lives. Okay. And what has been beneficial to his life? How has his well-being, has he planted the new maize? Has he gotten a new roof? What has he gotten from the group? Ndati niyo maphunziramo chani mu group mumalima chimanga? Yeah. Ndeforokozana. Ndi malima chimanga ndiponso kulima chimanga wasimangoyendera nyengo ya zinja yokha ayi komanso timachita ulimi othira zimene zimapangisa zoti ngati muzinja sanakolole bwino timadalira kuti tikalimaso mobwereza muchilimwe ndiye kuti chakudya njala pakhomo sitikhala nawo. My life has benefited because now I'm able to plant twice during the rain-fed. Let me start again. My life has benefited because now I can plant twice. First, I can plant my corn using the rain-fed. Then I also plant again during the dry season by irrigating the corn. So now I have enough food to eat at my home. Before, what was it like when he ran out of food? What did he do? Did he starve to death? Ati kwamba ndiye mavutika bwanji ndi njala musakulima kawiri. Vachambiti njala limavutika chifukwa kuti munake kumakhoza kugwa ngati ng'amba ndiye kuti munda muja zakudya sizimakhala ngati sizikhala ngati sulima wachiwi ndiye kuti mwachizukire pakhomba khala chani njala. Ndiye njala mavutika nayo bwanji? Njala beka fika pakhonde kuti pale munthu ndiye kuti uvutika nanga sicha kuti ulibe. So my family was struggling because we were only planting once a year, and the harvest was not that convincing, was not that good because most of the maize were being affected by the dry spell. So we used to suffer with hunger. What does it mean to suffer for hunger? Did he have to go to the government to get food, or did he only eat one meal a day? Adafuna mvese kuti mavutika bwanji ndi njala madya kamodzi pa siku kapena makatenga zokudya kuboma. Kuvutika ndi njala mavutika zoti tikudya kamodzi kuine pa siku komanso kuboma kuti naye kuti ndi zinthu zoti mwinawake zimayendera kukhala ndi mwayi kuti mwina ukhala program ya bomayo kuti utha kulandira chakudya komanso zimatengera kuti mwinawake chakudya mwina ulibe program mo koma kutheka mwina chakudya kuti chikufikire patenga mwina ati nthawi chakudya icho ulibe ndiye kuti mapero ache kudya kumene kamodzi kapasiku kapena beso satane osadya.
sometimes my family could eat once a day, and most of the times, if you are lucky, you are added, like, I mean, you could be added in the government feeding program, but it was not like formal. It just happened if you are lucky, something like that. Was he hungry all day? Daddy makani njala siku lonse. Yeah. Yes. But tell me, I was hungry all day. I didn't eat breakfast or lunch. Something. Daddy munoti and makani njala siku lonse sini maja. Ndi makhala ninjala siku lonse chifukwa kuti chakudya ndilibe. Yes, I was hungry all day. I never had any food, so I was hungry. And does he have a wife and children? Ndinokwatira. Yeah. Muzimalizisa. Ndinokwatira. Muli ndi ana angati? Ndine ana awiri. Yes, I'm married and I have a wife and 2 children. Okay. And stop. And what is his volunteer activity? Then mukamapanga volunteer ntchito imene mmalimbikira kwambiri ndi yotani? Ya ulimi kapena yo manga nyumba kapena yotani? Pali magawo awiri tu. Ntchito imene malimbikira ndi ya ulimi chifukwa manga tilekeze ngati yomanga nyumbazi. Nyumbazi kuti mamanga ngati kuti nyumba ngati yapa khomo panga iya. Timamanga nyumba ngati kuti agogo akuti nyumba yotani yagwa. Ndiye timakusana mu chigulu mwathu ndikupita wakakonza nyumba ngati mune agwa mbali imodzi timakhoza kukonza khoma kumeneko. Ngati yagwa yonse ndiye kuti timayiraninso. Timayambira nyumba ya kuimanga kuti yonse tipayikire mpaka ifike pa nyumba kuti munthu atamwatani atakumakhalamo. Koma kumbali kwene kuti ngati sitikala gawo ngati kuti tikathandize kuti mwina agogwe nake nyumba yagwera kapena agogwera je mwina thandizo likumavuta mwina ndikupanga chigama mwina chokugula sopo nchere ndi kaya kachakudya be pang'ono ngati kachimanga ndikukagasira kagaiwa ndi kuti kwakukulu timapanga nkhani ya ulimi kulima zimene timaya kuti timalima sopo awiri pachaka tikachoka kuzinja timabweranso kumunda so kalima chimanga chane chanthirira ndi zimene timakhala tikula tikupanga kwambiri kotero kuti tikunena panopo chimangacho chili m'mindamo. Okay. So everyone is involved in almost every charity work that we do. Like, for example, everyone takes part to rebuild the houses of the old people. And sometimes I get involved in that as well. I do contribute. I go out and work in the homes of the elderly. But most of the times I'm much committed in the agriculture, sustainable agriculture part. Yes. Good. Okay. Ndine munthu mmodzi amene apeza pomwayi opita wakapanga maphunziro a za ulimi zomwezo otchedwa Pemakacha. Ulimi umene umakhala ngati kuti Pemakacha bendi ulimi oti umayimira ngati kuti ulimi ndi chilengedwe. So I cannot go without mentioning that one of the benefits, I have also benefited through Otakaraka a lot because I once attended a permaculture training. What kind of training? Permaculture training. Permaculture? I don't know what that is. What kind of training? It has to do with agriculture. Okay, it's agriculture new and training. yeah. Ndi ngulongosowa kupang'ono za Pemakacha. Si akuti ngala kudoba kuti Pemakacha ndichali. Mauti Pemakacha ndi maube oti amatiphunzitsa obe koma mwata maswabu omwe ndi imene akambira kuti ndi ulimi ndi zachilengedwe kotero kuti mmene munthu ukupanganso ulimi uzipangamo ulimikiza ndi chani ndi zachilengedwe. So Permaculture is a mix or a mixture of agriculture and agroforestry. Yes. So you mix, like you do farming and on the other part you conserve the environment. Okay, good. Yes. And future, what's going to happen? Will his children be helped? What's going to happen to his children? Nda muganza oti sogola nulikhala lotani? Sogolo nga ndilowala kwambiri. Pa nanu? Sogolo pa ana wanga ndilowala kwambiri. Paupangi umene ndikupeza kuchokera mbunge umene chani la Otakaraka la Chifundo.
So I see my future. I see that my future is bright, and my children's future will be bright as well, because I have benefited a lot through this organization. Perfect. Go ahead. My name is Zinenani Stefano, spelling Zinenani. Surname Stepano. Okay. Let's just wait. Okay. Okay. Tell me why you went to the meeting in 2013. Ati munabwera ku meeting yoyamba mchaka cha 2013 chifukwa chani? Actually it was Whatever. 2012. yes. Okay. Munabwera ku meeting yoyamba chifukwa chani? chifukwa cha ujinati atelekta Chulani zina langa. Aida, chifukwa cha Aida. She's shy to mention my name. She's shy? Yes. Okay. That's okay. You can mention. You need to say her name. Musaide Manyazi. I came to the first meeting because of Aida Puliwa. Okay. And did you know Ida ahead of time? Kama nayo Aida mnaye mukumuziwa. Naye nokumuziwa Aida. Yes, I had known her ahead of time. And what did you think about her? What kind of woman was she back then? Alikuwa inuyo Aida nali nsika na otani nthawi imeneyo. Anali mwana wa Chipere. China. Anali mwana wa Chipere kwambiri. Pamene amatita nisaife. Aida was just a young girl when she called for that meeting. Okay. What was her personality like? Makaido yake analo otani, moyo wake unalo otani. Moyo wake unali wina yake. Moyo wake unali wa Kisangaro. Okay. Musajide Manyazi yankulani. Moyo wa Aida unalo otani nthawi imeneyo. Analo pulupuza, analo fasa. Moyo wa Aida unali wabwino, unali osangala kwambiri. Pamene amatita nisaife. Aida had a good life when she was calling us. Why did she have a good life? Tell me why. Muganza watu moyo wake unali wabwino chifukwa chani? Moyo wake unali wabwino chifukwa natita nisaifeyo ndikutuza kunena kuti mungasangalasidwe na kulowa bungwe la uthakaka otitiza amangira azigogo manyumba ndefe tinamvumira kuti ndife osangala. When I said she had a good life because she called us and asked us like, would you love to help the other people building the houses, building their old houses? So to me, she had a good life, and I was happy that I went there. Had you known her? Were you personal friends before that? Macheza msana apite kumene koko kapena umango muziwa. Mango muziwa pa nthawi imene tinali sana ambe kucheza. By then we were not friends, but I knew her. And what did people say about her? Did they say she was very intelligent, or she was funny, or she was friendly? What did people talk about when they talked about her? Muzi amanna chani za iyeyo. Amanna kuti ndotani Aida. Ambira wamunyozesa Aida, kunena kuti Aida yangakuita nenu kuti muzikapanga chani. Many people never talked good about her. I remember many people were like, how come she is calling us to do what? And when they say they didn't talk good about Ida, explain that. What were they saying about Ida? Ali munene zimene amanyozesa, zota amanyozesa zijani. Aida pamene amatita nisa, ambira wamunyozesa kunena kuti ndi mwana anali wachichepere kwambiri, onena kuti ife watita nisakulu akulu kufika ngati pamalopo, iye sangathe kukwanisa. So many people said that Aida was just a young girl, so she was not supposed to call like other people
to gather together and hear what she wanted to say to them. Okay. Stop. What did Ida say in that meeting that made you want to volunteer? Ata Ida anayankhula chani kuti niyo mupange chiganizo choti mukhale volunteer. Chimene chinakugwira ni mtima inali chani? Chimene chinandigwira mtima chifukwa anatiyitanisa pa nthawi imeneyi agogo walibe nyumba ndiye nachiona chinthu chonena kuti ndizofunikira kuti tizathandiza azigogo ngati amene wako amangira manyumba. I was touched because by then I knew that many of the old people did not have like houses, never had houses. So to me it was like a big thing to do, like to help in rebuilding houses for them. Had she ever helped before? Has she ever volunteered for somebody else before? Then you nthawi imeneyo isanafike mnali mutathandizapo kale munthu. Yeah, ina isanathandizepo munthu. No, I had never volunteered before. Okay. And let's see, stop. How has Otakalaka changed her life? That Otakalaka yasintha bwanji moyo wanga. Otakalaka wasintha bwino moyo mwanga chifukwa ndima lima ulimi wanthirira komanso ndima lima chimanga cha munda. Otakalaka has changed my life because now I've learned about sustainable agriculture where I can plant twice a year. Yeah. Before this, when you could only plant once a year, were you hungry part of the year, or did you starve, or did you get food from the government? What happened? Ati moyo wanu unali bwanji mukulima kamozi pachaka mavutika. Malantira chimanga uchokera kuboma zimakhala bwanji. Sindi malantira koma ndimati nikapeza chokudya ndimapita kukhomo kwa munthu ukalima munda mwa munthu. Ndeku ndapeza chokudya. My life, I used to suffer because for me to get food, I had to go and work in somebody else's farm and earn some money to feed my own family. Okay. Now, does she have a husband, or is she a widow? Does she have children? Ati ndino ababanja muli ndi ana. Ndilibe babanja koma ndi ndana atatu. Mulibe babanja, si muli babanja? Amuna ana bida uli? Amuna nga banja linatha komanso anamwalira. My husband, okay, I got a divorce, then the husband died, but I have 3 children. Okay. And now, how much food does she have to feed the children? Ati ndi anawo panopa muli nchokudya mmakhala nchokudya chokwanira kuwadyesa. Ndimakhala nchokudya mzangolo wa bungu la Otakalaka ndiye ndimakhala nchokudya chokwanira kuwadyesa. After I joined the Otakalaka, now I have enough food to feed my children. Did she think that was like a miracle? Ndiye maona ngati chinali chozizwa unali mdaliso wanu. Unali mdaliso wanga kwambiri. Yes, to me I feel like it's a miracle, a big miracle. Okay. And before, would she have one meal a day, or would she be hungry all day? Tell me what life was like before and now. Ati kuyamba kwa moyo unali bwanji. Makhala ndi chokudya madya kamodzi kapena makhala ndi njala chimachitika ndi cha. Tsiku limene nkanisapite kolimira ndimakhala ndi njala kokwana zuwa lonse. Nikapita kolimira kuja ndimadya kamodzi pa tsiku. During that time, if I go and do a piece of work or work in somebody else's farm, I could earn some food. But if I could just stay home, then I never had food and I was suffering with hunger. Okay. Here. And what do you think of Ida now? And what do you think of that girl now, Ida? Ndati pano mumaganiza zotani za Ida. Mumaganiza kuti ananisindisa moyo wanga kwambiri. I feel that Ida has changed my life. Greatly changed my life. Okay. Stop. Tell me the kind of volunteer work that she does. Ati mauzo udi banchito na volunteer mabanga zanji. Ndima manga nyumba komanso timazira nyumba mwa munthu.
mwa agogo. The volunteer I do is that we work with people on building houses for the elderly and also maintaining the house. Okay. Now what does she think? Tell me more about, is she impressed that Ida has been able to build this big organization? Was she surprised that a woman could do this? Ali niyo makhululisidwa ni ntchito yomwe Aida anapanga makhulupirira kuti iye okhala munthu oti ndisikana angawaniso panga zimenezo. Ni makhulupirira. Say more. Mulongosole kuti makhululisidwa mawu. Ni makhululisidwa chifukwa ndi mmene iye anapangira pa tsiku limene anatiuzira. She is impressed with what Aida said and what she is doing to the organization and to the people in the community. Okay. Now, is Ida different than every other woman in the community? Kodi Aida ndosiyana ndi azimayi ena onse muderamu? Ndosiyana koma iye ayi ndi wabwino. Aida is different from any other woman from the community because she has a good heart of helping others. And other women don't have a good heart? Azimayi ena amakhala samathandiza. Ndosathandiza. Yes, other women think only for themselves. Okay. And describe her personality. What is Ida like? Kodi Aida mungamulongosole bwanji kuti ndotani? Aida moyo wache ndi wabwino oti angathize kutisogolera pa ntchito yathu yomwe timachita ife. Aida is a woman of high integrity and the woman who thinks about others on helping them in their problems. And what's her personality like? Is she funny? Is she lighthearted? Is she serious? What is her personality? Umuntu wa Aida ni umuona kuti bwanji ni munthu wabwino kapena oseka wanthabwala kapena okwiya nthawi zonse. Aida ni munthu wabwino ndoseka ndi wabwino pamaso pathu. She's a woman that is funny in her appearance that made them inspired. Okay, good. And what inspired you about Ida? What's inspiring about her? Kodi inuyo chimakusangalatsa ndi chani pa moyo wa Aida? Chimasangalatsa kwambiri moyo wa Aida chifukwa amatiyitanisa ndikumatipasa nzeru kuti pangirani. I'm inspired with Aida, with what Aida is doing, because whenever she has anything to say, she calls us and tells us what to do, how to help people, and so on and so forth. Does she want her daughters to grow up and be like Ida? Is Ida like a model of someone to become? Mungasangalale ana anu atakula kukhala ndi moyo ngati wa Aida? Ndikasangalatsidwa nawo. Mufotokoze kuti ndikasangalatsidwa ananga atakhala ngati. Ndikasangalatsidwa nawo ananga anakhala ngati moyo wa Aida. I could be happy if my children will grow up and be like Aida. And what about them? What about Ida does she want her children to be like? Sorry, the question is? What is the aspect of Ida that she wants? That they grow up to be helping people, or to grow up and run a big organization? Inu mukana kuti ananu mafuna azakula okhala ngati Aida, mufuna azakhala othandiza anthu kuti nayenso azakhalenso kuti andi bungwe lomathandizira anthu kapena basi ngokhala ngati Aida m'maonekedwe moto? Azakhalenso ni bungwe ngati azizathandiza ngati mene akuthandizira Aida. I would like my children, when they grow up, they should be like Aida, with the heart of helping others. Okay, that's good. How has Ida changed the community, changed the village? How has she changed it? Kodi Aida wasintha bwanji m'mudzi mwanu? Aida wasintha m'mudzi mwathu chifukwa tikukhala zokudya zathu zokwanira pa nthawi yonse timamva njala, koma panopa miyoyo yathu anayisintha. Aida has changed their life in several ways, like the introduction of agriculture. They are able to farm, to grow some crops and help for themselves during the period. Okay. Yeah. That's good. Okay. Can you spell your name? Adzina ndani? Ine ndi Doris Fisher.
My name is Doris Fisher, Spell it. spelling D-O-R-I-S, surname F-I-S-H-A. Good. Okay. And can you tell me why you came to the first meeting back in 2012? What brought you there? What caused you to come? Afuna mauzo kuti china kupangisa ndijani kuti mubwere siku loyambirira lini Aida kulengeza za uthakalaka. China ndipangisa siku limeneli nali choti amati tibwere malo amodzi tikagwire ntchito ngati ma volunteer kungothandiza amene china asangalasa akufuna kwabwino tikagwire nawo ntchito. Ndiye inenso nayi ndi moyo wachifundo oti ndikhoza kupita nawo kumene kwatani kwagwira nawo ntchito napita kwagwira nawo ntchito ngati zimenezi. What made her to go to, oh, I should use I. What made me to go to that day was that Aida's message were on helping other people and bringing people together in helping the needy. So I was inspired by the message. What made her go in the first place? Why did she go to the meeting in the first place? Alikuambirira ko ino china kupangisa njeni kuti kupangidwa nsonkhano uine ndikapezeke kundijani. China ndipangisa njoti tikakhala magulu ngati mmenemu munthu umatolamo zambiri. Nthawi zambiri kuti wamva kuti nsonkhano zinyozera zambiri zimavuta. Then nacho ndacha pafupi kuti ndipite kumeneko mwina ngakhoza kutolako chani nzera. What made me to go to that day? Oh, excuse me, I should start again. I was inspired by the theme that will make. Oh, excuse me. I think I need to get my. That's okay. Myself together. Okay. Am I doing okay? You're doing fine. Okay. I was inspired by the whole thing of helping other people. So I think I was thinking that if I may be present on that day, I will find something. I will get something from the whole function. Okay. Does she remember the day? Does she remember what she was wearing? Does she remember the field? Does she remember what Ida was wearing? Does she remember anything about the day? Ali mukumbukirapo jani pa za tsiku limenelo kuti munavala jani amene Aida anavala jani? Kumbali ya zovala faya ndikale kwambiri ndikhoza kuyiwala. Papa siku limene yatatiuza chenti kuti tikumane tinakukambira napo zoti mwina mawa tikagwira ntchito kwakuti. I don't basically remember what I was wearing on that day and what Aida was wearing, but all I remember is that we just discussed that we should be helping the elderly and tomorrow we should be starting helping other people. Okay. All right, good. How has Ida changed her life? Had she known Ida before? Kodi Aida wasintha bwanji moyo wanu? Aida mamuzo kuyambira kalekale kapena siku limene kanayi kuyamba kumuona? Aida naloti omuziwa kutokera kale oti mina taphunzira nawo skulu limodzi. Taphunzira naye Basana. Teresa. Ndiye taphunzira nawo chonchija pamene anazapeza mwayi oti anali mwana wabwino ndithu. Anazapeza ngati azungu gatawa kena kumati itanisa. Ndiye febe ndachiona japafupi kuti munthu isabunyeze ife kuti ndi nzathu kale tipe tikamveze mwatani wati kunzera. I knew Aida from a way back because we were at the same school at Pasani. So when we heard that she's organizing people to have a meeting, I was interested that I should go and hear what she has to say. Okay. And can she describe what Ida's personality when she was young, when she was in school? What was she like? Was she bubbly? Did she have a boyfriend? Did she talk in class a lot? Try to get her to describe Ida. Kodi umoyo wa Aida mungaolongosole bwanji ali mwana kuti mmene munayi ku school muzi kuti amakhala moyo utani? Ama anali mwana ovutisa? Anali mwana wanga zibwezi? Umoyo wa Aida tu anali mwana wachikhalidwe. Sanali moyo ovutisa. Koma anali ndi chidwi cha school yake kuti mwina aphuza kupita nawo pasogolo. The way I know Aida, she was a hard-working girl at school, and she was living a humble life, a life of interaction with other people. In general, she was just a good girl. Were they friends? Was Ida funny? Did she tell jokes?
kuti Aida nthawi imeneyo anali munthu okamba nthabwala kapena amatani kwenikweni pa nthawi imeneyo? Pa nthawi imeneyo Aida anali mwana oti amangokhala munthu oti mwina azingocheza ndi anzake mwina pabwera nkhani basi kumangoseka kumasangalala basi kumasi kuti anali mwana ovuta kuti mwina timamudandaula, anali mwana wachikhalidwe chabwino. As I've already said, she was a hardworking school. She was a hardworking girl at school and focused to school. She was also a person easy to talk to and a good person to interact to. Was she the smartest girl in the school? Another one zero school. Indi anali mwana wa nzeru school. Yes, she was intelligent. And how has Ida changed her life? Kodi Aida wasintha bwanji moyo wanu? Aida atu wasintha moyo wanga chifukwa tipobweresa bungwe ngati limeneli tinali anthu ovutika. Oti kuyamba chaka chimene chinayamba bungwe limeneli moyo wanga wasinthika kwambiri kufikira tsiku la lero. Aida has changed my life since she started the organization, because now I'm able to do some other things I shouldn't have been doing in my past life. Like what specifically? Zinthu zake ngati wasintha moyo wanu zinthu zake ngati chani mapanga chani ngati bungwe? Tinali anthu ovutika ndi njala wani fati mati mwina tikakutagwira maganyo aja timafufuza zonse kuti mwina tikagule chani chokudya kwa panopa ndalama tikazipeza fati panopa tikulima tikapeza ndalama ija tikumagula sopo ndikumasamba anatunso kumina kumagula zovala kumaveka kumapita ku school. The things that I'm saying are the initiatives that she has brought to the community, like the farming. Yeah. Like the what? Farming. Famine. Yeah. And explain about the famine. She didn't bring the famine. Kodi ulimi umakupindulira ni motani? Ulimi umatipindulira ife kuti wani timalima chaka choyamba kenanso tikana kuti sizinatichitire ubwino timalima so ngati kachiwiri chaka chimodzi chomwecho. Ndiye chimanga chimene timakagulisa tikagulisa timakhoza sumina kukarani kukagula sumina chokudya china chimene tikagula ngati chimanga chouma ndithu chabwino kuti mwina pakhumphatu pasakhale njala ina iliyonse. I'm benefiting a lot from the initiatives, the farming project, because I'm able to farm, like in different seasons, irrigation farming, and when people are normally farming. Okay. Yeah. Good. Describe what life was like before, when she only had one crop a year. Was she hungry? Describe what life was like. Ali mulongosolo kuti moyo wanu unali otani pamene musanayambe za ulimizi kuti mmalima kamodzi pa chaka apa simmalima kangapo kuti pena mmathirira pena nthawi yozala chimanga ichi. Moyo wanu unali otani izi sanabwere? Moyo wathu unali ovutika kwambiri oti timwinaso timakhala ngati masiku atatu munthu mwina osaona chokudya china chilichonse chifukwa chowani timangodalira chaka chimodzi kulima basi usabwerezanso ife kuti timavutikira kuti kodi fertilizer tingampeze bwanji kuti tikalimenso chimanga chachiwiri. Kumatalowa bungwe limene tikuona kuti zambiri zikumatipita ife kuti chithandizo chikutipeza ndikumalimanso chimanga chachiwiri ndiye zambiri zikutiyendera bwino chifukwa cha bungwe limene. Life wasn't so easy before this whole thing, because we were only farming once a year. So with the initiatives, we are able to farm twice a year. Yeah. Okay. And say life wasn't so easy before Ida. Life wasn't so easy before Ida started the initiative, because we. Should I continue? Okay. Because we used to only farm once in a year, but now we are able to farm twice in a year. Okay. And what has that meant? Was she starving before? Was she hungry all the time before? Kodi ziwezi sanachitike makhala ndi njala kuti mina ngati pachaka paja malima kamodzi simunakulolose kumene moyo makhala bwanji makhala njala kapena lokhala bwanji? Njala inaliko chifukwa choti timalima pachaka kamodzi koma itabwera bungwe ili njala sitikuionaso nyumba mwathu. Yes, we were starving since we were only farming once in a year, but now with this initiative
we are able to have sustainable food. And when she was starving, would they have one meal a day, and what would be breakfast, lunch, or supper? Pamene chakudya chimavuta mmadya kangati pa tsiku? timadya kamodzi pa tsiku. Yes, we were only eating once a day. What meal? Chakudya chanji? Sima. We are only having sima a day, sima a day. Did they have it in the middle of the day or the end of the day or at the beginning? Madya nthawi zanji kuti mamawa masana kapena usiku oka. Timadya madzulo okha kuti mwina kapena mama tikhale ndi mphamvu zoti tikayang'anenso maganyu ena. Basically, we were only eating it during the supper, so that maybe in the next morning we should be strong and do some other jobs to provide for ourselves. Okay. Is she a mother or is she a widow? Does she have a husband? Muli babanja mundi ana mundi mamunaso. Ndili babanja komanso ndili mamuna koma ndili ndi ana atatu. Tell it louder. Mukweza koma mulongoso kuti ndili babanja ndili mamuna ndili ana atatu. Ndili babanja ndili mamuna ndili ndi ana atatu. I'm married, I have a husband and I have 3 children. And how many children? 3 children. Okay, 3 children. And does she want her children to grow up to be like Ida? Kodi mmafuna ana anu atakula kukhala ndi msogolo ngati la Ida? Mulungu so. Ndimafuna moyo umene ndi Aida kuti mwina ananga ataphunzira bwino sukulu akhale ndi moyo wa Aida kuti mwina azathandize kusogolo ku anzake. Yes, I would love my kids to grow up like Aida, to work hard in their studies so that they should be responsible citizens, so that they should help other people. Okay, very good. And stop, one more. What kind of volunteer work does she do? Alipo volunteer wanu magwira ntchito yanji? Volunteer wanga ndimagwira ntchito zothandiza okalamba. Mwina siku loti tauzida kuti lero mwina mukagwira ntchito kwakuti tikasesa kumeneko apena ayi tikazira iya nyumba zagwa ndiye kuti tikaomba zidina timangeso nyumba. In my volunteer work, I focus on helping the elderly. When their houses are being destroyed, I go there and help in rebuilding the houses. Okay. And how does that make her feel? Zimene zonso zimakumvesa ndi bwanji mukamachita ntchito za chifundo choncho? Zimatimvesa moyo wathu kusanga ife kuti timathandiza anthu oti achikulire kuti sangathe kugwira ntchito ngati zimenezo. Koma ife ngati anthu achisika amphamvu timayenda kwarani kugwira zimenezo. Ndiye zimatimvesa moyo wathu kukondwa. I'm always happy when I'm doing that volunteer work because I understand that the elderly people can't manage to build for their house for themselves. So I feel like helping them will enable will make their lives better. Now, she's poor and she's helping other poor people. She could spend that energy helping to build her house bigger. Why doesn't she work on her own life as opposed to helping other people? Adi nuyo pamoyo wanu makauri mundi mafuto anusu. Wanu machona banji kuti chapa mwamba kuti muthandisa anthu ena kusiya mafuto anu. Machona chapa futo kuti mafuto anga paine ndekha ndikhoza kukonza mosavuta. Koma ngati achikulire ngati amene kuti tiasiye kuti amene achangathe kukonza sangathe kukonza. Tiyene ife asikana likatani tikathandizira. I know that I have my own problems, but those elderly people cannot manage to help for themselves since they are not energetic. But me, as I am energetic, I can be able to work on other stuff. So I think it's wise for me to be helping them than my problems later. Good. Thank you. Thank you. Say your name and spell your name. Munene zina lanonse. Zina langa ndine Mary Namutu. My name is Mary Namutu. Okay. M-A-R-Y. Surname N-A-M-U-T-H-U. Okay. And did she by any chance go to the reading program, the one that teaches them how to read later on in life? Ayi munapeza mwayo kaphunzira kulemba kapena kuwerenga. Ku school? Yeah. Napita ndakaphunzira komabe sinaphunzire kwambiri. Muti mmatha kulemba ndi kuwerenga?
zachichewa zokhazo ndimene mathene chifana nthawi imeneyi sikulu yanga ndikane kuti naphunzira 1978 standard 1 79 standard 2 ndiye nawasiya chifukwa cha makolo anga anamwalira ndiye sinapitirize chifukwa kuti muzi nthawi imene malipira ku school. I went to school before, but I haven't go far with the education because I only know how to read Chichewa, but I can't read in English. Can she tell me how she heard about the first meeting when Ida was speaking in 2012? How did she hear about it? Kodi iniwe munamva bwanji za nsonkhano mene Ida anayambirira kupangisa okuti akawuza anthu za bungwe lomwe afuna tsegula. Munamva bwanji kutenga ona kupeza ni bwanji? Ineyo ndinamva kukoma kwambiri. Kutenga ona kupeza ni bwanji kuti munamva kwa ndani? Ndinamva kwa amaya Ida. I heard it from Ida's mother. Okay. And what did Ida's mother say? What did she say? Maga Ida wanakuza kuti chani? Anadzitanisa kuti mubwere ku nyumba pali program ina yake imene Ida afuna ukaikonza. Actually, she didn't tell me much, but she just told me that I should go to her house. When I reached the house, she told me that Ida has something to say to the community. Has something to say? Yeah, has something to say to the community. Okay, but she didn't tell you what? Yes. Okay. And then? Meeting munapita ku bwanji. Ndiye pa siku limene titapita tinampeza Ida atafika. Ndiye ndimene amatiza kuti panopa ndifuna ndiyambe bungwe lothandiza anthu osowa muzi ngati yathakalaka limeneli ndiyo kuti tiziyendera limodzi mizimu. When Ida's mother told me that her daughter is having a meeting tomorrow, and then I went to that place the next day. Then when I visited the place, Ida told us that she is opening an organization that will be helping elderly people. Yeah. Okay. Was she surprised to see 4,000 people there? Munalodabwa mutaona chikhamu cha anthu amene popo sikulo mutapita anu kuti. Ndinaliodabwa ndithu. Yes, I was surprised to see that huge amount of people. Okay. Now, what was Ida like when she was a young girl? Mene inu manzira Ida ali mwana analisikana otani? Ida ali mwana analisikana wachikhalidwe. Amakonda kwambiri school, komanso amakonda kwambiri kuthandiza monga azinzake akaona kuti mwina wina ali ndi utsiwa ku school amatha kuvula ngakhale chovala chake nkukampasa nzake. She was a girl who was hardworking, in her studies, and she was also a helping girl. She was helping other people. When, for example, when someone has no clothes, she was trying to provide a cloth to the one who was needing it. Okay, good. Can you describe her personality? Was she lively? Was she funny? Was she enthusiastic? Or was she always reading a book? Ida ba mwana wake moyo wake unali wotani olimbikira skulu kapena olimbikira skulu manene unali moyo wotani kuti oseka ndi anzake kapena nthawi zonse amakhala munthu wongokwiya ine mukunzwira inu? Ayi, Ida moyo wake amakhala munthu woseka akakhala ndi anzake amakonda kuseka kwambiri komanso kwambiri pa moyo wake anayikisa kwambiri maphunziro amatha akakhala ndi anzake aja nkumatenganso kumakapanga ngati pati time makaphunzisana paoka. Anali wa moyo wabwino wa makhalidwe abwino. She was a girl who was able to play with other kids. She used to take other kids and establish part-time schools so that they should be teaching one another things. That's okay. That's good. Okay. Now she goes to the meeting, right? What was it like to hear Ida? Was she surprised that what Ida said? What was it like to see her up on the stage up there? Kodi niwe mutamva bwanji
siku la nsonkhano mwapita mamona Aida monga mukuzoona ali wachepere kwa inu ali pagulu akuyankhula chinali chinthu chotani kuyamba inu kuchona chinali chinthu chopangisa chidwi kwambiri poona kuti kudera lathu kwanalinso munthu mmodzi amene anapereka chitsanzo chabwino kuganizira ngati azigogo. It was something amusing because she wasn't expecting that. Aida, the way I know her from way back, she couldn't stand at huge crowd and talking those things on helping elderly, etc., etc. Go back. So she was surprised because she had never seen Ida do this, or she didn't think Ida could do this? She didn't think Ida could do this. Uh-huh. Yes. And why didn't she think Ida could do something like that? Inu munaloda bwa chifukwa chani kuti maganizo kuti Aida zinthu sangapange chifukwa chani kuti mamuna kuti iye wayima pagulu amene timazwira yanga mpaka pagulu choncho. Nthawi imeneyoyo tinali ndithu ndichifukwa chokuti komabe timakhabe tikudziwa kuti mmene amaonesera sogolo ake ali ku sukulu amaonesabe kuti munthu yuyu ali ndi chilakolako chofuna kuzathandiza anthu kusogolo. Ndiye sikuti tinali ndi chidwi kuti bwanji timadziwabe kuti munthu yuyu nzeru zake chifukwa zinali zapayika ndithu zachikondi kwambiri. Of course I was surprised, but somehow I knew that she had a potential of being that person I was seeing that day. Now, kodi Aida ndosiyana ndasikana onse mzimu? Aida ndosiyana ndi asikana azinzake. Siyana wake mulongoso. Aida ndosiyana ndi azinzake chifukwa chani? Pala anthu ena akakhala samakumbukira kuthandiza azinzawo kapena ngakhale kwawo kumene ali achokera. Koma mmene tikumuonera Aida ndiokuti sakuyang'anira mtundu akafuna kuthandiza akufikira pa wina aliyense wovutika. Yes. Kusiyana kwake kuli pamenepo. Yes, I see Aida. She's a bit different from any other kid in the community because she has a helping spirit that some of people doesn't have. She doesn't think only for herself but for others as well. Like Maya Aida muwadziwe. Maya Aida ndi munthu otani? Mungalongosola kuti ndi munthu otani? Maya Aida so tinganene kuti ndi amayi achikondi chifukwa anakhala kuti anali amayi ena bwezi atantchinjiriza mwanawo pa zimene akutani akuchita. Ndiye timatenga kuti so ndi amayi athu achikondi kwambiri. Aida's mother, I see her as a loving mother again because she had made her daughter to follow her footsteps in helping others because she also had a background of helping other people. Okay. And Ida's father? Nanga bambaga Aida maona uri muntu. Ndi chimodzi so chifanda ndi anthu okuti ndi abanja limodzi. Bwezi mwina akumasusana kuti tipangeza kuti mwakuti. Ndipo kuti kuyamika kwambiri fe kuti anaso kunoko akuphunzira kwambiri chifukwa cha ndani cha dongosolo la Aida. She can also I also see Aida's father same as her mother because he also has a spirit of helping other people. Because others, when they have children and their children want to help other people, they might say, don't help them. Help us first. But they had the spirit of helping others as well. Good. Okay. How has Ida changed her life? Kodi Aida wasinta bwanji wasinta motani moyo wanu? Aida tu moyo wanga ndikanene kuti wasintha mwachikondi chochokera kumwamba chifukwa andi moyo wanga mmene unalili poyamba unalibe moyo wovutika ndimakhala movutika kubanja langa koma pa nthawi imene titangolowa mu volunteer iyi nkuyamba kumathandizana zochita moyo wangaso panopa unasinthika. Aida has changed many things in my life since I started working as a volunteer in Otakaraka Foundation. Because my past life, during the past, I wasn't able to do some other activities. I have benefited from the volunteerism work. So, how did have people come and helped her? How has she benefited? Kudi ba volunteer mapindurapo motani kuti maphunzirapo ngati ntchito zaji ndi zanji muzilongosola ngati ulimi unena ngati kuli kuthandiza anthu ovutikaso kuwamangira nyumba munena.
pa volunteer umenewu ndapindulapo ifeyo kuti taphunzira kulima ulimi wa nthirira komanso ulimi wa azinja umene wakhangati kuti ukumatukula mabanja athu antitelekeze monga pano pa nthawi ya zuwayi umatha kulima chokudya chokuti chikhozanso kusuntha andi December ichaso umathanso kulima chokudya chokuti chikhoza kukula ndi kusuntha andi chokudya chomwechonso ndi chimene timakhala kuti tikutenganso nkumakathandiza nawo sondani anthu midzi. Mainly with my volunteerism, I have learned a lot of things, mainly in farming. I'm able to farm twice in a year, and unlike the past years, I was only farming once in a year. But now I'm able to do irrigation farming, and I'm able to provide for my family. Okay. First of all, is she married? Is she have children? Kudi muli pabanja ndinokwatira kuti ndi ana kapena mamuna? Ndi pabanja ndiliso ndi ana. Ana ngati mutchula kuti ndi mamuna ndi ana? Ndi pabanja ndili ndi ana 5, akazi awiri amuna atatu. Yes, I'm married. I have 5 children, 3 girls, 2 boys. Okay. And has this changed how she's raising her girls? Has Otaka and Ida changed the way she raises her girls? Kodi Aida anasintha moyo wanu powalera ana anu kuti mmalera bwanji? Anasintha mukaona mukatengera chitsanzo cha Aida. Anasintha moyo wanga chifukwa kuti pa nthawi imene ndimakhala kuti timavutika mu banjamo mwina kumbali ya madyedwe ndi titangolowa Otakayo ndikuti anawo anasindika chifukwa kuti amapita ku school kumakaphunzira aliwo amphamvu. The life of my children have changed since I joined Otakalaga, because when I do the farming and I have food at my home, children are able to eat and be energetic and go to school. For her children, does she want her children to grow up and be like Ida? Kodi mungafuna ananu atakula moyo kukhala ngati wa Aida? Ndimafuna ndithu. Mulongose kuti ningafuna ananga atakula kanga ngati Aida. Ndimafuna kukhala ananga atakula kukhala ngati moyo wa Aida wachikondi wothandiza anthu okumbukira anthu ovutika. Yes, I would love my kids to grow up as Ida, to have a helping spirit, to help elderly and the needy people. Okay. She's poor herself. How did she have time or energy to help anybody else if she's poor? Inuyo akuzowa kuti mune mavuto anu omwe ndambiriso. Zimakulimbikitsa bwanji kuti musiye mavuto anu kumakathandiza so anthu ena mavuto awo ngati mana kuti mathandiza anthu ena opanga akuluakulu. Chifukwa cha chikondi chimene amationesera Aida nkonaso nafeso timapangaso zimenezo kumathandiza nawo kumapita kumakasesa kumakazira nyumba komanso kaya kuona kuti munthu wadwala ndikupitanso kumakamchengeta kumsamalira kumichapira zovala zake kusesaso pakhomo pake ndithu. Of course, I know that I do have my own problems, but with the spirit of Aida that she had showed us, that she is able to take care of us, we are also motivated to help others, like going in their homes, when their houses are destroyed, rebuilding them, helping the elderly in cleaning their houses, their compounds, and so on and so forth. Okay. And kodi pa ntchito yanu ya volunteer mmagwira kwambiri zotani? Ntchito ya volunteer timagwira kwambiri, timapita kukasesa kukhomo kwa anthu kwa zigogo, komanso timalima, komanso kukakhala kuti kuomba njwera timapita kumakatungira madzi azibambo nawo omba njwera ife nkumakatungira madzi. In my volunteerism work, I work in several areas. Like in farming, I also work there, helping the elderly people in rebuilding their houses. I also work there.